Be and say another office of the special prosecutor that you chirem say enkane soa for hwese kasam so nya fo kanufuriata unya no a chirenebra or you wanted Ghana mampanyi edin hyehyɛ ahodo egu apono so na ban ne behwe na enema dodo e de kra e di fira mono no ye beti so sa e betu so anase e beti so na aye dodo na wo man mu na ne ye bedi komo ade afa OSP ene owura kanufuriata nsemi ho sanse kame se na lawyer for kasa na OSP nso akasa ebi no mu kyerɛ mo agye bebi sase so sɛde ɔmo nyina ɛka no ɛkɔ ne sɛn na fe baako so abebu ɛne sɛ kyɛma wontumi afe deɛ yɛma ne bi weni nsɛm dodo na no ne betodwa ɛwɔ nontu kase boyi ɛso nkɔmɔ twetwe ɛtɛkyire akenkanfo yɛ me Sadat Mohammed Mene ɛgya kwabena fe kasebo no emu nsɛm nie ɛne dai special prosecutor ɛyɛ sɛkyerɛfo ɛnhyia mu na yewura ajaben kasa no kise ajaben eno se kame se owura kanufuriata enfo boni ni die emma office ye OSP office wo eno achi nso no ne namo wotuo ne sam wo ka nyina de adanse se wa hyeda pa eno pese obaba mamu na nsam ahodo bi wo ho a wo ba ebebeyi ano enti ena ye kasa yi no owura kise ajaben kire se owura kanufuriata ye de na to hu na chenebra me wanted not to so say we are some man say baby obi an obi obehunu bia no mmoa no na fa ne bra na just one Interpol and we are some man sign eku ahodo a wo mo na hwe so bi di bone obabi e tumi kyerende no ko baby no wono wo mo edin so wo so a say obu nyina betumi siso di aka say owura kanufuriata eye wanted. Since 24 January 2025 till date, Mr. Oforiatta has failed to show any medical report. I underline, he has failed to show any medical report which suggests that he is a travel risk and unable to return to the jurisdiction by reason of his medical condition. It has all been his say-so, his singular say-so. Therefore, the OSP views Mr. Oforiatta's lawyer's letter dated 28 May 2025 as an expression of utter bad faith on the part of Mr. Oforiatta, and it confirms our long-held, well-considered opinion and conclusion that Mr. Oforiatta has no intention of voluntarily returning to the jurisdiction and to attend the OSP. Further, this office is unaware of his purported information to the court, whether orally or by filed processes, of the alleged change in his circumstances. Today is Monday, 2 June 2025. It is more than 3 hours past the scheduled time of Mr. Oforiatta's attendance at the OSP, and Mr. Oforiatta failed to attend the OSP today. Mr. Oforiatta's conduct is totally unacceptable and a baleful spite at law enforcement and criminal investigations. It ends here. It ends today. We will no longer accommodate him. Consequently, the OSP redeclares that Mr. Oforiatta is a wanted person and a fugitive from justice. His name is hereby re-entered on the OSP's list of wanted persons. The OSP will take all necessary legal steps to secure Mr. Oforiatta's return to the jurisdiction and to answer to the criminal inquiries against him. In pursuance of this, about 30 minutes before this briefing, I triggered processes for the issuance of an Interpol red notice for the location and provisional arrest of Mr. Kenneth Nanaya Oforiatta in whichever jurisdiction pending extradition or his surrender. Around the same time, I dispatched a request for extradition processes to be instituted for the provisional apprehension in any jurisdiction in which Mr. Oforiatta may be located or found, and his extradition to the Republic of Ghana. The OSP will prefer criminal charges in the courts against Mr. Oforiatta in due course, whether in absentia or otherwise. The principle upon which we proceed is that no person, regardless of title, regardless of status, regardless of medical condition, is beyond the reach of inquiry by the OSP. Jumadie bi akoso ewon kran eye Global Mining Summit. Jumadie ase na Ghana mampani owura John Dramani Mahama wakasa edi atudwa sana ban no edi nhyehyɛ dodo na egu apono so beboa na enema dodo wa ye kra edi fira monene no ebetima tususa ye bete so na atumi aboa na yetima ye bi
ɛwɔ man gane mu ne koba se beboa ma isika asɛm na tuma fa ne tuma pa die fra ɔmampanyini kyiri mu sɛ wo fom agudie si Nyankopɔn adom ye bi papa etu ni saa ne da mamononefo makodan dan ani na wasan de aba abeto na boden wo de amayen achichiri yedua wo man gane mu ahwede be yeyem yetima ya chichiri nanso ya kra chichiri edi fra monone ɔmampanyini kyiri mu sɛ bere naso sɛ o man gana yetimi de ndema gu apono so yedi en ho ene ye ho so. We export raw materials, raw minerals, and we import finished product. But the real value, which is jobs, technology, and revenue, is captured elsewhere. My administration is committed to moving beyond extraction to transformation. And this means that we'll be investing in the downstream industry of the mineral value chain, refining our gold and developing our jewelry industry, processing our bauxite into alumina and aluminum, converting lithium into battery components for export, and using iron ore to feed a steel industry. We must integrate mining into the broader economic framework, linking it to our manufacturing, energy, logistics, and research. That is how we build resilient and diversified economies. In the past, huge concessions were carved out for foreign mining interests. State mining assets were sold to foreign companies because we lacked the capital, the technology, and the human resources to fully exploit the natural resources that nature so bountifully blessed us with. But that situation has changed now. It is possible to raise capital. Technology is available. And Ghana has a huge human resource with expertise in every aspect of the extractive industry. We therefore believe that there should be increased participation and investments from Ghanaians in exploiting our mineral wealth. We welcome foreign investors to partner with us in our extractive industry. We want a partnership of mutual benefit. And we commend the relationship we currently enjoy with our partners such as Goldfields, AngloGold, Cardinal Namdini, Newmont, and all the others. We'll soon codify our thoughts concerning increased Ghanaian participation using vehicles like our stock exchange and other instruments to increase participation of the Ghanaian private sector in our natural resource exploitation. As the world becomes more transactional in relations between countries, it becomes even more critical for us to use our natural resource endowment to create prosperity for our people. The Gold Board, a key plank in my administration strategy to reform the gold mining sector and ensure maximum benefits for Ghanaians from our gold resources, has taken off. In its short existence, it has sanitized the gold sector, ensuring maximum returns from our gold exports. Ghana's gold exports earned the country $2.7 billion. Ghana's gold exports through the PMMC and the Gold Board earned the country $2.7 billion between January and April. And this figure is expected to increase exponentially throughout the year. But the Gold Board is not only about exporting gold. It will soon roll out a track and trace system to ensure that Ghana's gold exports are procured from environmentally sustainable sources. Asamba kwa nansen na ewo ho aye nyina ye ka ho asem ba bia ba fa bia ye ka ho asem eye chairman Wuntumi eye opani a no no hwe MPP ma ye ko no so Asante Mantam se yukofo akokɔkye no ene se yede no akɔtwerɛm kukumu yama ne bill 50 million Ghana cedis na yesi bill no so na se fon krofo ka ho asem kan na bill no wo mu enya akɔpem se mrahye bedwafo kɔye ho ye kyerɛ kɔtena ka akwan so kan se omo tan nachi wo de oye nyina ho mampania be de akire dada Dr. Mahmoud Baumia kɔ ho yakɔ yesu woni ho ene hu nsɛm bebre kɔ wiase no a lawyer fo bi e wo MPP mu so san de asɛm no kɔ court e ma ne lawyer ni kyerɛ so onim de kɔ so no ho hwee ma
ɛho nsɛm deɛ ɛyɛ deja na ɛnɛ da ne nya ne ntie sɛ MPP fo a ɛde asɛm no kɔ court na san kɔkɔtwe deɛ ɔmo kɔ na san ama ne lawyer ni na nam awutu no ɛno ana ɔmo di akyire sɛ ebetumi ayɛ adwuma na ebetumi akasi sudia sɛ owura na champion a wɔno ɛna wɔta odi akotene pa MPP ama yoku no mu na ɔsan yɛ pani a ɔyɛ mna hyɛ bedwani ɛsan ka ho na n'ani abrɛ nso sɛ party no to abama no ɛma no mɛyɛ Frank Etufoɔ no ɛde bail conditions ni nyinaa no ne nneɛma wɔ no ɛkɔkɔ di akagina mu ɛna yɛ kasa yi chema wuntumi yɛma ni bail na wɔn kyerɛ sɛ bail na yɛma na chi no nso no yokufo na ma ni bail na emo no Financial Intelligence Center fo nso ahyase kyerɛtwerɛ nneɛma ebubu akonta de nneɛma keka nneɛma de asiani ama wɔn so wɔn charge a wɔn wɔ a wɔn de bɛbɔ chema wuntumi no ɛno nso ɛnkyɛ wɔn betumi de aba ɛno nti sisi yɛ kasa deɛ betumi asisu deɛ pen akasa yokufoɔ ama chema wuntumi bail sɛ ekuo foforɔ nso ebe so ni mu so obode ne de omdo court tin no yebe de akiri yebe fun bebe bia no yahwefo yebe momati na mahwe ni nyina Global Mining Summit dwumadi ekoso e won kran no Asante Kotoko hene na ase tutu abia akasa wa ase ne kasa mu no ene odi tudwa se fuma gudi etu a ennam kwampa so na kame akose yentumi entusu sa no ye pobi abo ne so bo a yemfa mo amanyofo ensese kame akose amanyofo ni pepa sefuma gudi to enam kwa paso bitu so sa to gina so a wo sere mpinfo kan bi wum se won fo nansi fom na fuma gudi to enam kwa paso galamse yendi sunkuni mo mampanyini wasa sere no se won hwe hu ni se gold board dwumadie and good for oil policy no bekoso na wahye mu kena na emfa so e dia bre Ghana no Ghana fo bekoso na watimu desa. It cannot be denied that the cocktail of regulatory failures, political miscalculations and corruption have combined to make the task of curbing the menace more challenging. But there's no issue here which is insoluble. We have an opportunity to calmly dissect the policy options and tools available to deal with the problem. Sure. I feel sure it is within the capacity of this gathering of industry experts, end users and policymakers to fashion our solutions that work for the good of the nation. Yeah. I feel obliged, however, to call for a sense of perspective. The mining industry has had its challenges in recent years, symbolized more forcibly by the near collapse of AngloGold Ashanti in Obuasi. But Obuasi is back on track, and overall, the industry to me is in robust health. Sure. Almost all our major companies are improving on their performance. The emergence of the new Gold Board is a creative initiative with new horizons for the industry, increasing the raising prospects for more investments and higher yields. As I'm sure we will hear from the Minister for Lands, who will be speaking later, the outlook for the future is truly great, with increasing evidence of the presence of some of the new critical minerals the world needs to drive the new green economy. Sure. Unfortunately, we are in danger of diverting our attention from the bright prospects ahead onto the avoidable pitfalls of illicit mining. For the sake of the nation, please let us hold our nerves and allow ourselves to unwittingly obstruct the path to an even more robust industry. Sure. Awie na Ghana fo nyina nim se enano memene da ena yankasa yewura itira soda pa itira ewi adwe Dr. Osekwame despite na niso adi hunu esi na niso e ba setena na we se na beboa amoma Ghana yenya so mfa so ko oman bia omo ade a emo danso ene okọ Francis omo watawa ene amanfo tu kwan akọ hɔ kɔhwe omo ni so ade omo ni nyesika okọ ama hodo so akwa ebritu ama bi so hɔ no mo asebi emo adom anyakopon de adom omo yekɔ hɔ kɔhwe ni so ade bi wa bepɔ ni ne keka ho Ghana yeso nyakopon adom yade na emom ni anyakopon edi nyansa dum nipa ne nipa tumi di yo na edi mfaso bere oman no eno na Dr. Osekwame despite ene wetimele si museum no eye cars nko a ene wo hɔ no mo akyese oman Ghana mfaso ade bebre ye no ene pedema ebeboa ma kwansana so dwumadie ewo oman Ghana mu no atumi afa ne ntoma pa edi efre na bra mpenifo bia no Asante Kotoko hene na so tutu abebio enso kopie mu ewo dwumadie na so woni mpenifo dodo na no otu wonu mutu
na wɔtwe awie yi abakwasɛm a ebi nkasa adan wo so ne ho da enkenya ne ho da mpusu ne ho da ɛna ɛkasa yɛ ɛwɔ bibiman mu ɛkasa yɛ wɔ manjasema Ghana ntwea so ne ne ntwiro so ɛne enkramantam mu people ɛna kyerɛ sɛ otumfuo sɛ tutu ababi a wɔtɔ so mmienu Asantehene the King Solomon of our time ɔte kɔkɔ so na naba bepie mu ɛwɔ enkramantam mu hanom enkramantam pumpuni asase so wɔde n'akyita apa nyinaa ɛbɛma ne de hye kronkron ne nana Dr. Osei Kwame Despite was say, me de chita pa brew, despite to mobile museum wa, why ya ne kama, now the ashanya would do I go chiko batako breman, if we are seeing national say be, say enya aquantempon, and I say, enya abakwasemo, and farmer datin chima, na one mo so emma one mom for woman ni coach a risi one minister and temu, and bebo one yakonhuma, na one more and share ashaya would do a what we are seeing nano, was a matter wachi, am what be no, enti. Enye wobaye beboa ma commissioning no eye soronko na enya ahogo no so akwabrane abrempon etitiri enintire wo mu nyina e de kitapa ebe ma wonuam be ma Dr. Osei Kwame Despite ema wotimi ebie ne Despite Automobile Museum no ano ema no ye fese na we no wo hwa eye ne do a wo e wo asan mu Baburu Bese mfinhyia aduasa over 30 years passion for collecting vehicles no eno so ena wonam a wode amani so ade no we nyina no abamu ebesan so akyerɛkyerɛ daakye nkyirima ede afa enioma ne akade ene bibibia na opeso wo hunu efa ahyɛn awodoɔ enyina ɛho no esan so ɛyɛ beaye a wobɛkɔ hɔ nom na nne wode akwa eniema bia no apeso wo hunu ede efa ahyɛn ɛho na ebra wo bi ano no kane mampani John Ejekum Kufuor eba bepie mu ewo asie eye businessman Ibrahim Mahama real estate mogul Nana Kwame Bediako Dr. Enesofo Sapon ni nua nimpon wono nso eba beptai na chi ema no eye krabehwe NDC chairman Onumonyamfo Johnson Esedu Nketia afei the rap artist Sarkodie of our time wo ba bepie mu ewo asie anyomtofo kukudam ene enintini wo mu nyina eba betai echire madwumadie no eye fe eye de emeye krabehwe ankasa kaase ahodo bi a wode wani ko twa wisire wo hwensa ntamu ekopie mu hono mu a ubehu na kyerɛ sɛ dodo no a enegun se ve ede ema wo enuna na moto bi sisi ho okwa be hu ni nyina moto bi a me hu bi da ene kasa hodo bi hu bi da 574 ka bi kama ku bi kro ne dan we tintin kra ya yepe ni nyina bi otu kwa obetumi ehu ni nyina nipa ya de osaye ye ma no mo ni adwuma hwe kwanse ye behwe so ni akora ni yese na be ya ye nyina betumi akobo ene akwam ha awobere ene bra no we ye nyina wusu na ye nkwaje abafo nkrato ye ba ye betena se na fe wanted list ye de urakanufo data to so no